When the 153 workers from the NutriBar production line were called in for a whole weekend of meetings, few could have imagined the changes that were about to come. They had in their minds a function-driven model for the organization. Eu sou auxiliar de produção. Eu sou mecânico de manutenção. Divided this way, they were used to worrying only about their own tasks. Dentro da fábrica eu sou responsável pela aquisição, né, no caso de material de reposição. A gente embala o produto, a gente faz um encaixotamento. With the functions defined, work was carried out almost mechanically. There was even a description for this. O funcionário chegava na portaria, ele deixava a sua cabeça e entrava só com o corpo. People in leadership positions also did not seem to be part of a whole. Aquela nomenclatura de chefe afastava um pouco, porque na realidade a gente ficava um pouco isolado da equipe. A gente ficava meio assim com vergonha, meio parado, chegava perto do líder e pedia, né? During this workshop held in May 2001, the employees from the NutriBar line were introduced to a new model of management, more participant, which in reality had already begun to be implemented many months before, with the change in the old names for functions. Acabamos com os cargos de diretores, somos todos patrocinadores executivos. Department heads, team leaders, and coordinators have become facilitators. Não é só o nome, né? Mas muda a postura também. Eu não me vejo como chefe, a equipe não me vê como chefe. Então eles veem em mim um parceiro, um amigo, alguém que está lá para facilitar o trabalho deles. The process of change began in the Nutri line because the cereal bar is among Nutrimental's most important products. However, esse processo ele vai ser aplicado em todas as áreas, né? E vocês são aqui pioneiros, né? E certamente vão nos ajudar bastante também a refletir e nos organizarmos dessa maneira. Next change, staff, now called collaborators, were called in to reformulate the work scheme within the factory. Quando a pessoa participa do desenho do projeto, ela se compromete e ela vai então fazer da melhor maneira possível aquele trabalho. Esse é o espírito do método. A gente está vendo uma luzinha, né, digamos, no fim do túnel. They have now also seen the responsibility of having the power of decision in one's hands. Eles esperam que com esse trabalho a gente atinja o nível que haja equilíbrio entre a qualidade e o custo. But how to achieve this? How to reach an ideal work model? Staff collaborators were first introduced and guided in defining the stages and logical sequences of the production line. Vocês decidiram ou não? A primeira qual é a primeira? Compra a matéria-prima, recebe, coleta. In a few minutes, 320 tasks had been listed. A lot of functions for 153 people to carry out. It was then necessary to group the tasks into smaller groups, in the so-called complete work sets. Vamos lá. Vamos à obra. Como isso é um modelo participativo, eles é que estão definindo o que fica junto e o que fica separado. With the redesign, the factory no longer is divided up according to functions and begins to operate by process. The American consultant John Duncan, who is helping to implement participant management in Nutrimental, explains why the new division is important. The bureaucratic structures are functional structures where sales is separate from marketing, is separate from manufacturing, is separate from accounting services. And when you look at the organization as a business process, from the beginning of first communication with a customer, to taking orders, to ordering raw materials, to receiving those raw materials, having manufacturing processes set up and ready, and then bringing the raw materials there and producing them, to packaging them, to shipping them.
and actually distribution. When it gets in the hands of distribution centers and then the final point of sale, that's a horizontal view of the business. And when you take a horizontal view and think about controlling resources, then it really changes the form of the business itself and makes it much more efficient. And that's where you save the money. The message was understood. A gente tem que ver o processo como todo. Não posso ver só meu setor, né? E sim o processo, a cadeia fechada. The next stage in redesigning the organization. Once the complete sets have been defined that would indicate the new divisions of work within the plant, each one chose where they would rather work. Eu gostaria de estar na qualidade, controle de qualidade. Acho que eu me sinto bem trabalhando nas máquinas, então por isso eu optei a ficar na mesma função. During the process of self-choice, the first problem appeared. Tasks that no one wanted to do, such as collecting the garbage. But now, since everyone has the power of decision, a solution must come by way of consensus. Nós não sabemos ainda como, mas pode ser uma das possibilidades é que eles façam isso em rodízio. Nós não vamos impor nada, eles é que vão decidir como vão fazer. Eles só sabem que tem que ser feito. The specialist in enhanced performance stimulated the whole time. And we want to get better and better at this every year. E a gente quer ser melhor e melhor a cada ano. Are you ready? Vocês estão prontos? All right, then go get them. Então vamos lá, vamos conseguir fazer isso. When the new work teams had been formed, it was necessary to reach agreements in the teams, missions within the factory, targets. Nós estamos fazendo uma meta de aumentar 50% da produção. 50% é bastante, mas não digo que seja impossível. Para conseguir esse aumento de produtividade, tem que reduzir muito as perdas. Vamos conseguir, estamos motivados para isso. Quando todos se unem assim para buscar esforços, sempre há um crescimento. Só ter liberdade para fazer as coisas acontecerem. And ideas did not stop appearing. A gente acha que o controle do material de estoque, de ferramentas que hoje não está nas mãos do setor do tabletes, deveria estar próximo. Vai facilitar, vai agilizar mais o nosso processo, vai diminuir o tempo de parada das máquinas. Quando uma pessoa de fábrica está sendo valorizada, as maiores ideias partem deles. Eles sabem o processo, eles sabem o que é melhor para eles. E queremos mais e mais. Sempre buscar o melhor. Esse envolvimento, esse comprometimento vai trazer, sem dúvida alguma, um produto de maior qualidade, um custo mais baixo, funcionário mais motivado e a felicidade. Participation surprised the American consultant, who has worked in this area since the 80s. In my 20 years, I've done 42 of these large-scale projects. And in my 20 years of doing this work, I had never seen an audience that's as ready to make these changes as this one. Well, I was surprised about that kind of engagement. In terms of when I begin a client work, I am not usually able to get to this kind of point this quick. It usually takes 2 years. And they're doing well. They're doing very well. Of course, there's still much to be done. A implantação efetiva do projeto vai levar algum tempo e eles vão decidir quanto tempo. But if it were to depend on the conclusions presented while still in the seminar, it won't be long for the new model of management to come into being. 18 horas de criatividade com 100% de qualidade. O evento que nos uniu elevou nosso conhecimento a 1000. Em cada encontro, um novo aprendizado. Em cada Nutri, um sonho realizado.